Assalamu alaikum. A very fine good morning, my dears. Here I am going to summarize our fifth lesson, separation of substances. Hope that you all viewed its first part. Now I am dealing the second part of this lesson. That is the remaining separation techniques. The next separation technique is sieving. Sieving. All of you look at the screen carefully. Do you ever notice this scene in your home? Yes. Sometimes we may wish to prepare a dish with rice powder. We need to remove impurities that may be present in it. What do? Yes, we use a sieve. We use a sieve and pour the rice powder into it. Am I correct? Yes. Sieving allows the fine particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. Look at this picture. Do you ever seen this? Yes. You may have also noticed similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from sand. Sieving is used when components of a mixture have different sizes. Next separation technique is sedimentation. Sedimentation. Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. These impurities go into water. Now, what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? Yes, rice is settled down at the bottom of the vessel. That is, when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, this process is known as sedimentation. നമ്മൾ റൈസും പൾസസും ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യും. കാരണം അതിലൊരുപാട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ. സോ നമ്മളത് വാട്ടർ വെച്ച് വാഷ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ വാട്ടർ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കും. ദെൻ റൈസും പൾസസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അതിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകും അല്ലേ? ആ വെസലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹെവിയർ കമ്പോണൻറ്റ്, വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് അതിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും. ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക് ഈസ് ഡീകാൻറ്റേഷൻ. ഡീകാൻറ്റേഷൻ. When the water along with the dust is removed, this process is called decantation. നമ്മൾ റൈസിലും പൾസസിലും ഒക്കെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു, അത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ സെഡിമെൻറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അതിൽ തന്നെ നിർത്തി നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആ വെസലൊന്ന് ചെരിച്ച് അത് ഡീകാൻറ്റ് ചെയ്യുക. തെളിയൂറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ്, അതിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് ഡീകാൻറ്റേഷൻ. Sedimentation. When the heavier component in a mixture settles down after water is added to it, the process is called sedimentation. Decantation. The process in which water or any other liquid above the sediment is removed without disturbing the sediment is known as decantation. Let us now consider another example. Sometimes we may get muddy water from ponds or well. How can we separate this, that is the mud from water? All of you look at the screen carefully. Then you will get the steps. At first, soil will settle down after some time.
Here in this case, sediment is soil. Soil particles are the sediment. After that, we can do the method of decantation. That is to separate mud from or soil from water. Now soil has separated, but water still has finer impurities. We want to remove these impurities from this water. So what we do next? Yes, here we are using the method filtration. Filtration. This is a separation technique. We can use a piece of cloth or filter paper to remove the impurities from water. How we use a filter paper? All of you look at the screen carefully. A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. Filtration is a method for separating an insoluble solid from a liquid by passing it through a medium. That is, here we use a filter paper. Filtration is used to separate pulp and seeds from juices. ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് മഡി വാട്ടറാവും അവൈലബിൾ ആവുക. വെല്ലിൽ നിന്നായാലും ടാപ്പിൽ നിന്നായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് മഡി വാട്ടറാവും ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. സോ നമുക്കതിനെ പ്യുവർ വാട്ടറായിട്ട് ലഭിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വാട്ടറിനെ അതിലെ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആ മഡി വാട്ടർ ഒരു ബീക്കറിലെടുത്ത് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ദെൻ അതിൽ ആ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും. അതാണ് അതിലത്തെ സെഡിമെൻറ്റ്. ആ സെഡിമെൻറ്റിന് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും കൂടാതെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡീക്കാൻറ്റേഷൻ. നമ്മൾ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും ഇളകാതെ അതിനൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസും വരുത്താതെ ആ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ വേറൊരു ബീക്കറിലേക്ക് തെളിയൂറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോഴവിടെ ഡീക്കാൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സും നടന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പ്യുവർ വാട്ടർ അല്ല അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ആ വാട്ടറിൽ തെളിയൂറ്റിയെടുത്ത ആ വാട്ടറിലും സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മഡ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ചെറിയ ലൈറ്റ് ഫൈനർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും അതിലാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായി നമ്മൾ ചെയ്യണതാണ് ഫിൽട്രേഷൻ. നമ്മൾ ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പറോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോത്തോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ മഡി വാട്ടറിനെ പ്യുവർ വാട്ടറായിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. Next separation technique is evaporation. Evaporation is the process in which a liquid gets converted into its vapor. Evaporation can be used to separate a solid dissolved in a liquid. How can we separate salt and water from salt-water mixture? Heat the beaker containing salt water. Let the water boil away. What is left in the beaker? Yes, salt. In this activity, we used the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. ലിക്വിഡ് വേപ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ. നമ്മൾ കുറച്ച് സോൾട്ട് എടുത്ത് അതൊരു ബീക്കറിൽ വാട്ടറിലിട്ട് നന്നായി ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിൽ സോൾട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. സോൾട്ട് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന്ന് സോൾട്ട് മാത്രമായിട്ട് വേണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ. നമ്മൾ ആ സോൾട്ട് വാട്ടർ മിക്സ്ചർ എടുത്തിട്ടുള്ള ബീക്കർ നന്നായി ബോയിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിലെ വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് വേപ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. സോൾട്ട് അതിൽ അടിഞ്ഞുകൂടും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സീ വാട്ടറിൽ നിന്ന് സോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും ഇവാപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. These are the main separation techniques. But in some cases, we may use more than one method of separation. Now we are going to discuss such an example.
We already discussed such an example, that is muddy water. In the case of muddy water, we use more than one separation technique to get pure water, that is sedimentation, decantation and also filtration. Now we are going to discuss another example, that using more than one separation technique to separate salt and sand mixture. Both are solid particles. Is hand picking is possible here to separate salt and sand mixture? No, not at all. Here we use some steps to separate salt and sand. At first, add some water into the mixture, that is salt and sand mixture. Stir it well. Let them rest some time. Salt is mixed with water and sand is settled down at the bottom of the beaker. That is, the sedimentation process is occurred. Then next step is decantation. After decantation process, we get sand in one beaker and salt water mixture in another beaker. Next, we want to separate salt and water from salt water mixture. For this, at first, transfer this liquid to a kettle and close its lid. Heat the kettle for some time. We can notice steam coming out from the spout of the kettle. Take a metal plate with some ice on it. Hold the plate just above the spout of the kettle. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. Condensation. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. സോൾട്ട് ആൻഡ് സാൻഡ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും സോളിഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചറാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഹാൻഡ് പിക്കിംഗ് ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല. സോ നമ്മളിവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോർ ദാൻ വൺ സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സോൾട്ട് ആൻഡ് സാൻഡ് മിക്സ്ചറിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സോൾട്ട് അതിൽ മിക്സ് ആവും, ആ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ആവും. ദെൻ നമ്മൾ അതിന് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാൻഡ് അതിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും. സോൾട്ടും വാട്ടറും മിക്സായി ഒരു സോൾട്ട് വാട്ടർ മിക്സ്ചർ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അതിലെ സെഡിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡാണ്. ദെൻ നമ്മൾ ഡീക്കാൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി ഈ സാൻഡിനെയും സോൾട്ട് വാട്ടർ മിക്സ്ചറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് ഒരു ബീക്കറിൽ സാൻഡും മറ്റൊരു ബീക്കറിൽ ഡീക്കാൻറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സോൾട്ട് വാട്ടർ മിക്സ്ചറും നമുക്ക് ലഭിക്കും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റേഷനും ഡീക്കാൻറ്റേഷനും പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് സോൾട്ട് വാട്ടർ മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് സോൾട്ടും വാട്ടറും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവാപ്പറേഷൻ. ഇവാപ്പറേഷനിൽ ലിക്വിഡ് ഫോം ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് മാറുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ. നമ്മളിവിടെ സോൾട്ട് വാട്ടർ മിക്സ്ചർ ഒരു കെറ്റിലെടുത്ത് നന്നായി ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വേപ്പർ ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് വെച്ച ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നു. ദെൻ അത് തണുക്കുന്നു അല്ലേ. ആ വേപ്പർ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വേപ്പർ ഈ ഐസ് ക്യൂബ് ഉള്ള സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ തട്ടി അത് കൂളാവുന്നു. ദെൻ കൂളായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ വേപ്പേഴ്സ് എന്തായി മാറി, ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറി. ആ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊരു ബീക്കറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഈ ഒരു റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ്, അതായത് വേപ്പറിനെ കൂൾ ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്നത്. ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്വിഡ് ഫോം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നു. കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വേപ്പർ ഫോം കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് തന്നെ മാറി വരുന്നു. ഇതാണ് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റേഷനും ഡീക്കാൻറ്റേഷനും ഇവാപ്പറേഷനും കണ്ടൻസേഷനും ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് എ ന്യൂ ടേം ദാറ്റ് ഈസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. A saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved. To understand this term, let us look at an example. That is,
ഒരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ 3 or 4 സ്പൂൺ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് അതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ നമ്മൾ അതിലേക്ക് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് അതിൽ ഡിസോൾവ് ആവില്ല അല്ലേ? സോൾട്ട് റിമെയിൻസ് അൺഡിസോൾവ്ഡ് ആൻഡ് സെറ്റിൽസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ബീക്കർ. This means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. ഇപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ ഡിസോൾവ് ആവില്ല. സോൾട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ കേസ് എടുത്താലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. These are the main points in this lesson. Okay, let me wind up. Thank you.